Hello friends, once again welcome to our this new video. So this is video number 4 based on chemical equilibrium. In this video we are going to learn one more aspect. So that is what the equilibrium constant with respect to partial pressure Kp. So in the previous video we have already studied the equilibrium constant Kc for the reversible reactions of solids, liquids, but especially for the gaseous reactions, it is convenient to express the equilibrium constant in terms of partial pressure, and that's why see here how to write a equilibrium constant for the reversible chemical reactions of gases. So let us consider a general example. AA plus BB gives CC plus DD. So see, for this reaction, so all the reactants and products are in the gaseous phase, and that's why how the equilibrium constant, that is instead of Kc, how we can write the Kp. So that is what in case of gases the partial pressures are given, and that's why it is suitable to write the equilibrium constant of gaseous reactions instead of Kc in the form of or in the terms of partial pressures, that is Kp. See here, so Kp again we can write in the similar manner by applying the law of mass action. So instead of concentrations here, so we will always represent the molar concentrations in terms of by using the suitable square brackets. But here for the gas phase reactant and products, now need not to write in the square bracket because the partial pressures are given. But how these partial pressures are written? Look at this. So that is Pc, partial pressure of this C, then into partial pressure of D. Furthermore, the coefficients are again written in the similar fashion, so that is in the form of the powers. The coefficients are written in the form of powers, so that is only the difference. Instead of molar concentrations, here we will take the partial pressures of the reactants and the products which are involved in a reaction, and therefore this can be written like this here: partial pressure of C into partial pressure of D upon partial pressure of A into partial pressure of B. So the coefficients are again written in the form of the power. So that is only the difference. Let us consider this is equation number 1. So where PA, PB, PC and PD are equilibrium partial pressures. So similar way as that of the equilibrium concentrations. So these are the concentrations at that is the partial pressures at the equilibrium stage, and that's why where PA, PB, PC and PD are equilibrium partial pressures of A, B, C and D respectively. Okay, then for a mixture of ideal gases, try to understand, for the mixture of ideal gases, the partial pressure of each component is directly proportional to the concentration at constant temperature. So we should know what is that. For the mixture of ideal gases, if all the gases involved in a reversible chemical reaction are ideal gases, at that time the partial pressure of each component again is directly proportional to the concentration at constant temperature. पहा, एखाद्या गॅसियस रिॲक्शन मध्ये पार्शियल प्रेशर्स जे आहेत, जर समजा सर्व गॅसेस जे रिॲक्ट होत आहेत ते जर आयडियल गॅसेस असतील तर त्यांच्या बाबतीमध्ये द पार्शियल प्रेशर ऑफ इच कंपोनंट अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration at constant temperature, and that's why now see for each component, see here, now for each component, therefore by using the ideal gas equation, so we will get here, see here, PV is equal to nRT, that is the ideal gas equation, and where see here
PA, that is the partial pressure of this component A. component A साठी मग आता ही आयडियल गॅस इक्वेशन कशा पद्धतीने लिहिता येते आता आपल्याला माहिती आहे द मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स इन्व्हॉल्वड इन दिस केस. सो PA stands for what? Partial pressure of the component A, and Na, that is the number of moles of A involved. And by taking the use of this ideal gas equation, so see here we know Na upon V, what is that? That is nothing but the concentration, number of moles per volume. So this is nothing but the concentration. So this is molar concentration of A in moles per decimeters cube. आपल्याला माहित आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन इंडिकेट करतं आणि म्हणून मग या ठिकाणी नाव सी वी कॅन राईट सी हियर इंस्टेड ऑफ दिस Na upon V we can write the molar concentration of A like this. आहे पहा जसं की आता आपण इथे पाहिलं. So for if the all gases involved are the ideal gases, so for the mixture of ideal gases, the partial pressure of each component is directly proportional to the molar concentration at constant temperature, and that's why we can write like this here instead of Na upon V, that is the molar concentration C, or we can write like this molar concentration always written in the square bracket. So see here, so we can write now this equation like this. पहा आपल्याला कसं लिहिता येईल PA is equal to Na upon V RT. So Na upon V च्या जागी आपण मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A अशा पद्धतीने लिहू शकतो कारण A या कंपोनंट साठी आपण हे घेतलेलं आहे आणि म्हणून PA is equal to what? मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A into RT. तर हा चेंज आपल्या लक्षात आला पाहिजे. Na upon V च्या ऐवजी आपण काय केलं मोलार कॉन्सन्ट्रेशन A जर ठेवलेलं आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये अशा पद्धतीने. अँड सिमिलरली फॉर B, C अँड D कंपोनंट साठी आपण लिहू शकतो. सिंपल आहे. आता हे जर समजलं आपल्याला तर पहा PB इज इक्वल टू देन मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B इंटू RT. C PC साठी पहा मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C इंटू RT आणि PD साठी मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D इंटू RT. अशा पद्धतीने आपण आयडियल गॅस इक्वेशनचा उपयोग करून हाऊ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ these components for the ideal gases are directly proportional to the molar concentrations at the constant temperature, so that can be written then by substituting these values in equation 1. आता पहा या ठिकाणी PC, PD, PA, PB च्या किमती जर आपण ठेवल्या ह्या किमती जर ठेवल्या नवीन सो वी विल गेट व्हॉट C KP. आता लक्ष द्या इकडे KP इज इक्वल टू that is what molar concentration of C power C into RT. ह्याच किमती ठेवलेल्या आहेत आपण आता आहे मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D पॉवर D into RT again D, that is power is written. So in this way molar concentration of A to power A RT power A into molar concentration of B B RT B. So in this way पहा ह्या किमती ठेवल्यात फक्त आपण काही चेंज केलेलं नाहीये आहे ना. पार्शियल प्रेशर्स जे आहेत PC, PD, PA, PB च्या जागी आपण नवीन किमती ह्या ठेवलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी पॉवर जे आहेत हे जशाच तसे कोइफिशियंट जे आहेत पॉवरच्या स्वरूपात जशाच तसे लिहिलेले आहेत. आता पहा नाउ सी हियर सो वी कॅन राईट लाईक दिस. RT आपण बाजूला काढू शकतो मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C रेज्ड पॉवर C मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D रेज्ड पॉवर D RT C plus D अपॉन मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेज्ड पॉवर A मोलार कॉन्सन्ट्रेशन B रेज्ड पॉवर B RT परत बाजूला काढलेला आहे A plus B पहा आहे. आणि मग आता आपल्याला काय करता येतं हे जे आहे ना RT कॉमन आहे C plus D RT इथे कॉमन आहे A plus B हे बाजूला काढलं. नाउ सी व्हॉट इज दिस हे काय आहे पहा. सो दिस इज नथिंग बट द KC. वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. पहा सॉलिड आणि लिक्विडच्या रिॲक्शन्स मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. सो इट स्टँड्स फॉर व्हॉट KC. दिस इज नथिंग बट द KC. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कॅन राईट हियर KC आहे RT आहे RT दॅट कॅन बी अगेन रिटन लाईक दिस C plus D हे वरती घेऊन गेलो आपण मायनस A plus B होईल. पहा हा चेंज झालेला आहे C plus D minus A plus B. and now we can write KP is equal to what? KC RT instead of C plus D minus A plus B we can write delta N. Now see, so that is what we can use here delta N and we will get such type of equation here. KP is equal to KC. So that gives the relationship between what is the relationship between that is the equilibrium constant
Kp for the gases and equilibrium constant Kc for the reversible reactions of solids and liquids. That is what. So we will have such type of relationship. Kp is equal to Kc RT delta N. We will get such type of equation. So where delta N is nothing but that is the change in number of moles. Where see, look at this, where delta N is nothing but change in number of moles of gases. Try to understand delta Ng, that is change in number of moles of gases means what? Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. As all gases are involved there, so it is easy thing to find out the delta N, change in number of moles of gaseous products and reactants. दोन्हीतला फरक आहे तो प्रोडक्ट्स आणि रिएक्टंट्स पण कुठले गॅसियस आणि म्हणून डेल्टा एन गॅसियस इज इक्वल टू N2 gaseous minus N1 gaseous and then R we know what is R, that is 0.08206 liter atmosphere per Kelvin per mole. ही R ची व्हॅल्यू आहे आपल्याला माहित आहे and pressure is in bar, 1 bar or that is equal to 10 raised to power 5 Pascal. So in this way, so how the equilibrium constant can be written for the gaseous reaction, that is in the form of Kp, and furthermore the relations between Kp and Kc is there. So we will see few numericals based on this, so we can easily understood this concept. Okay. Let us see how the equilibrium constant can be written for the gaseous reactions. We will see here few examples. Consider example first, specific example. When N2 gaseous reacts with 3H2 gaseous, it gives 2NH3 gaseous. So all the reactants and products involved in this reaction are in the gaseous state. So we have to write the expression for Kp. That is, we have to write the equilibrium constant in terms of partial pressure. So write the expression for Kp and substitute expressions for, that is, partial pressures of N2 and NH3. So see, so how Kp can be written? So instead of Kc, we have to write the Kp if all the reactants and products involved are in the form of, that is, ideal gases. At that time, how the Kp can be written for this reaction? Simple, look at this. Instead of molar concentrations, we have to write the partial pressures. आणि म्हणून पाहिजे ते साधा ब्रॅकेट वापरलेला आहे. Partial pressure of this NH3 आहे, कोएफिशिएंट प्रत ॲज इट इज पॉवरच्या स्वरूपात लिहिलेलं आहे. फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट काढून टाकलेलं ते लक्षात घेतलं पाहिजे आपण. Pn2 partial pressure of N2 into partial pressure of H2. इथे कोएफिशिएंट 3 आहे, तो पॉवरच्या स्वरूपात लिहिलेला आहे. फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेट्स काढून टाकलेले ते लक्षात घेतलं पाहिजे. ओके. और नाउ सी, सो दिस कॅन बी रिटन, आपल्याला माहित आहे. सो व्हॉट वी हॅव सीन that is for any component, it is observed that the partial pressures are directly proportional to the concentrations at the constant temperature, and that's why we can write now, see the आपण पाहिलं आयडियल गॅस इक्वेशनची यूज करू की हे कसं येतं. सो इन्स्टेड ऑफ दिस नाउ वी कॅन राईट दी concentration, and now square brackets are used in order to represent the molar concentration in moles per decimeters cube. आता मग आपण NH3 चं मोलार कॉन्सन्ट्रेशन लिहिलेलं आहे. ओके. आता हे कसं येतं आपण पाहिलेलं आहे जस्ट. ओके. इंटू RT स्क्वेअर अशा पद्धतीने. ठीक आहे. आणि खाली मग परत इथे N2 चं मोलार कॉन्सन्ट्रेशन इन्स्टेड ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. ओके. इंटू RT H2 मोलार कॉन्सन्ट्रेशनच्या स्वरूपात लिहिले, ते स्क्वेअर ब्रॅकेट्स वापरलेत, याचा क्यूब RT चा क्यूब. नाउ सी, सो NH3 इट्स स्क्वेअर अपॉन N2 H2 याचा क्यूब. अशा पद्धतीने RT स्क्वेअर आपण RT इंटू RT क्यूब, RT बाजूला काढला आपण अशा पद्धतीने, हे बाजूला काढलं तर याच्या ऐवजी आपण
Kc लिहू शकतो. दॅट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर द such type of molar concentrations. We can write Kp is equal to Kc into RT 2 minus 4. RT 2 minus 4. So therefore Kp is equal to Kc RT minus 2. Okay, so that represent the delta N, change in number of moles of gaseous products and reactants. इथे तुमच्या लक्षात येईल, या रिएक्शन कडे लक्ष द्या. डेल्टा एन कसं काढतो आपण? दॅट इज number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant. Products 2 आहेत, 2 आहे मायनस पहा हे 4 आहेत इथे रिएक्टंट्स आणि गॅसेस रिएक्टंट, 3 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 4. सो डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स त्या पद्धतीने सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. RT -2 कसं येतं ते तुम्हाला कळेल, या रिएक्शनकडे पाहिल्यावर तुमच्या लक्षात येतं पहा. सो इन दिस वे, सो हाऊ we can write the expression in the form of Kp. Kp is equal to Kc into RT minus 2. Let us see one more example. For a chemical equilibrium reaction, H2 gaseous plus I2 gaseous gives 2HI gaseous. So again all reactants and products in the gaseous phase. Therefore we can write an expression for Kp. पहा Kp ची कशी लिहायची आता? Kp साठी partial pressure of HI, that is product, त्याचा स्क्वेअर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. स्क्वेअर ब्रॅकेट न वापरता साध्या ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे आपण, लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि मग आपल्याला माहिती आहे, सो ॲट इक्विलिब्रियम स्टेट दिस पार्शियल प्रेशर्स आर इक्वल टू दी concentrations of that components at constant temperature, and that's why you can write this is in the square bracket. Okay, power 2 RT square, and then H2 molar concentration H2 into RT, I2 into RT. हे काय केलेले पहा, HI स्क्वेअर अपॉन मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I2 हे बाजूला काढलं, RT स्क्वेअर RT into RT. ओके, देअरफॉर Kp is equal to Kc. च्याऐवजी आपण Kc ठेवू शकतो, मोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स इन्व्हॉल्ड आहेत म्हणून Kc आहे RT 2 minus 2. खालचं वर डिनॉमिनेटरला जे आहे ते 2 वर घेऊन गेलो आपण, 2 minus 2 हे 0, and that's why Kp is equal to Kc. Kp is equal to Kc. हे तर लक्षात या रिएक्शनसाठी है ना. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट in terms of partial pressure is equal to equilibrium constant in terms of concentrations. So that is what. Okay, understood. So this is useful at the time of solving the numericals. आपल्याला याची मदत होते. So what we have learned in this video? So that is what? Equilibrium constant with respect to partial pressures. Okay, and the relationship between Kp and Kc and the numericals based on this. Okay, we stop here. So thanks. Don't forget to like and subscribe.